morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Palana maha kula nivasata yanawa ayata pidu adarayen kaudo tani venawa mudu palana maha kula nivasata yanawa ayata pidu adarayen kaudo tani venawa Natuwen dindada Natua helu kandulel pisada Napuru sitin manamali mage Inahei ohuge virahagage Mudu palana maha kula nivasata yanawa ayata pidu adarayen kaudo tani venawa Avihinsaka kiriliyaka wage suraka mage simbina range aya pitu pa ohu namata age eka kandulak ho natida nete mudu palana maha kula nivasata yanawa ayata pidu adarayen kaudo tani venawa mudu palanda maha kula nivasata yanawa ayata pidu adarayen kaudo tani venawa Takil Entertainment presents Anasli Malavana and Indrani Pereira with Super Chimes on 1st of October 2022 at Springvale Town Hall. For more details, contact Malik 0402 314595. All Polians 14th Annual Dinner Dance, organised by the St. Paul's Calenier Benevolent Fund Australia Inc. Spring Soiree 2022. Guest artists Eric Jackson and Rob Fernando on Saturday the 24th of September 7:30 p.m. to 12:30 a.m. at the Grand on Cathy's. More details, contact Ruanal Seneviratna 0402 140 915. Bianca Seneviratna 0451 783 362. St. John's Past Pupils Association Inc. presents Country Night.
at Gerlich Park Hall, Keysborough on 22nd October 2022 from 7 p.m. to 1 a.m. Buffet dinner by Silverline Caters. Music by No Limit. For more information, contact Bertie 0414 979483. Frank 0414 979401. ජර්මනු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ අධිශිෂ්‍ය සංගමය මගින් සංවිධානය කර ඇති ලක්මවට සරණක් ව්‍යාපෘතිය ගැන කතා බහ කරන්න අද මා සමග එකතු වෙනවා රෝහණ විමලසිරි යශ්මි හෙට්ටිමුල්ල සමග හිමේෂ කුලතුංග. අයිබෝන්. රෝහණ ඉතාමත් ක්‍රියාකාරී සංවිධානයක් තමයි ඔබගේ සංගමය. ඉතින් මං හිතන්නේ මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා පහුගිය කාලේ තිබුණු බාධා මගහැරගෙන නැවතත් ඔබ සංගමය ක්‍රියාකාරී වීම ගැන. මම හිතන්නේ මුල්ම ව්‍යාපෘතිය වෙන්න තිබෙන ලක්මවට සරණක් කියන එක. මොකද්ද මේ ලක්මවට සරණක්? ඇත්තටම ලක්මව කිව් ගමන් අපිට සැනින්ම මතක් වෙන්නේ අපේ ලංකාව. ඉතින් මොකද්ද මේ ලක්මවට සරණක් අපිට පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම සම්පූර්ණ ගොඩක් ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබ රූපවාහිනී ආයතනය මගින්. ලක්මවට සරණක් ව්‍යාපෘතිය ඇත්තටම අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික ව්‍යසනය මොකක්ද කියන එක. ඒ සඳහා උදව් උපකාර කරන පරම චේතනාවෙන්ම තමයි මේ ලක්මාවට සරණක් කියන වැඩසටහන අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ලක්මාවට සරණක් වැඩසටහන සංවිධානය වෙන්නේ අපේ ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ දුවදරුවන්ගේ එකමුතුයෙන් ගොඩනැගිලා තියෙන ෆියුචර් ලීඩර්ස් කියන යූත් ගෲප් එක හරහා තමයි මේ සියලුම සංවිධාන කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි නිතරම මේ රටටත් අපේ රටටත් අපේ මව් ආයතන වලත් බොහොම උදව් උපකාර කරන ආදිශිෂ්‍ය සංගමයක්. ඒ අවස්ථාවලදී මේ දරුවන් අපි සමග නිතරම මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනවා ක්‍රියාකාරීව උද්‍යෝගයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේගොල්ලෝ විසින්ම යෝජනාවක් ගෙනාව හැමදාම අපි තාත්තලාගේ වැඩවලටම උදව් කර ඉන්නේ නැතුව අපිට කියලා යමක් කරන්න පුළුවන්ද තනියම කියන එක. එතකොට අපේ සමාජික මහතුරු නිලධාරීන් මණ්ඩලය බොහොම ආදරෙන් බොහොම ආසාවෙන් ඒගොල්ලෝගේ අදහස් අපි බාරගත්තා. ඒ අනුව තමයි ලක්මාවට සරණක් ෆියුචර් ලීඩර්ස් ගෲප් එක යූත් ගෲප් එක හරහා මේ සංවිධානය වෙන්නේ. ඇත්තටම මේකදී අපි ලංකාවේ තෝරාගෙන තියෙනවා මොරටුව ප්‍රදේශයේ අඟුලාන සහ තෙලවල රාහුල මහාවිද්‍යාලය සහ දසොයිසා මහාවිද්‍යාලය අර්ධනාගරික ඉතාමත්ම දුෂ්කර අඩු පහසුකම් මැද බොහොම අමාරුවෙන් ක්‍රියා කරගෙන යන පාසල් දෙකක්. ඒ පාසල් දෙකේ දුවදරුවන් සමග අපේ ෆියුචර් ලීඩර්ස්ලා නිතරම කතා බහ කරලා අපේ ලංකාවේ අධිශිෂ්‍ය සංගමයේ ඉන්න සමාජික මහතුරු නිලධාරීත් හරහා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ට උදව් උපකාර කරන චේතනාවෙන් තමයි මේ ආහාර පොළ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. යශ්මි දැන් රෝහණ කිව්වා මේ ව්‍යාපෘතියේ තියෙන මූලික කොටස් ටිකක්. දැන් ඔබ වගේ තරුණ දුවෙක් ඇත්තටම හරි සතුටුයි මේ වගේ අවස්ථාවක අපේ ලංකාවට මේ උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වීම ගැන. දැන් මොනවද ඔයාට බාර වෙලා තියෙන කොටස මොකද්ද? මම සහ මගේ ෆියුචර් ලීඩර්ස්ලා අපි ඔක්කොමලා behind the scenes organize කරනවා මේ event එක කොහොමද කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. මාමලත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකීය ජර්මන් ටෙක් එකේ මාමලත් එක්ක අපි හොමාරු කරනවා ඉස්සරහට මොනවාද මේ ළමයිගේ මොනවාද අවශ්‍යතාවය සහ මේ ඉවෙන්ට් එක ඉස්සරහට එදාට දවසට කොහොමද ඉස්සරහට කරන්නේ? දැන් මොනවද කොයි විදියටද ඔයා හිතාගෙන ඉන්නේ දැන් මේක කරන්න ඕනේ? දැන් ඇත්තටම මේක ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ව්‍යාපෘතිය නේද? ඉතින් පොඩි දේවල් තියෙනවනේ හරි ගස්ස ගන්න. දැන් මොකද්ද මේ මේන්ලි ප්‍රධානම මොකද්ද හිතාගෙන ඉන්නේ ලංකාවට කරන්න? දැන් තියෙන මේ වාතාවරණය එක්ක අපි මේ රටේ ඉඳලා අපිට තියෙන පහසුකම් ඒ ළමයින්ට ඒ පහසුකම් නැති නිසා ඒ දෙමව්පියන්ගේ සහ ඒගොල්ලෝගේ බරක්
රිලීස් කරන්න තමයි මේ ෆන්රේස් එක කරන්නේ. බොහොම හොඳයි අශ්මී. ඇත්තට බොහොම සතුටුයි ඔබ වගේ තරුණ දරුවන් මේ වගේ ව්‍යාපෘති වලට යොමු වීම ගැන. හිමේෂ අපිට කියන්න බලන්න දැන් ඔයාගෙන් මොනවද කරන්නේ කියලා මේ ව්‍යාපෘතියට? ඕනෑනේ දැන් අපි ළමයි කට්ටිය කතා වෙලා තියෙනවා දැන් ලංකාවේ මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මේ කරි වැඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල පොතක් එහෙම රුපියල් 300ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට යන්න මිල වැඩි වෙනවා. ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු මේ වලට උදව් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි රෝහණ දැන් ව්‍යාපෘතිය ගැන අපි කතා කරා මේකේ පසුබිම ගැන. දැන් අපි දවස ගැන කතා කරමු සැප්තැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා තියෙන මේ ආහාර පොළ ගැන. ඇත්තටම සැප්තැම්බර් මාසේ 18 වෙනි ඉරිදා හැම්ප්ටන් පාක් වල ආතරෙන් හෝල් එකේ තමයි අපි ෆුඩ් ෆෙයා එක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. උදේ 11 ඉඳලා හවස 7 වෙනකල් ෆුඩ් ෆෙයා එක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා ජර්මන් අභ්‍යාස ආයතනයේ ආර්ථික සංගමයේ යමක් සංවිධානය කරොත් ෆුඩ් ෆෙයාස් වල තියෙන ක්වොලිටි එක මොකක්ද, කැම බීම කොහොමද, ඊට අමතරව ගායනා, නාට්‍ය සම්දර්ශන, නැටුම් සම්දර්ශන ඒ සියලුම දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වටිනා ත්‍යාගිකපයක් වෙන්දීසි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ රසවත් බුරියානි, කොත්තු, තෝසේ වැනි ආහාර පාන රස විඳින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හොඳ අපි මුළු දවස පුරාම සංගීතය පවත්වන එතන සංගීත කණ්ඩායම් විසින් අපි ආහාර පොලක් කිව්වට මේකට අපි ටිකට් පතක් විකිණීමක් හෝ ඇතුළු සඳහා මුදලක් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. මේක 100%ක්ම නොමිලේ ඇතුළු වීම all you can eat buffet එකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම විදිහට ඇවිල්ලා කැමති ආහාරයක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර රස විඳලා භුක්ති විඳලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ලක්මාවට සරණක් සඳහා ආධාරයක් කරන්න කැමති නම් විතරක් ඒ සඳහා ඩොනේෂන් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ සඳහා වෙනම ඩොනේෂන් පෙට්ටියක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොනේෂන් එක නමක් ගමක් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක කීයක් වුණත් ඒක ඩොනේෂන් එකක් අපි බොහොම ආදරයෙන් බාර ගන්නවා. ඊට අමතරව කෑෂ් මුදල් අතේ නැතිනම් අපි එෆ්පොත් ක්‍රමයට ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකු කාඩ් එකෙන්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන් විදිහටත් අපි පහසුකම් එතන සකස් කරලා තියෙනවා. හොඳයි අශ්මී මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පළවෙනිම ව්‍යාපෘතිය නේද මේ යාළුවෝට එකතු වෙලා කරන. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙකුට එන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සමහර විට සමහරවන්ට කැමති වෙයි ඒගොල්ලන්ට ආධාරයක් උගලන්ට ලබා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙකුට එන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් කොහොමද කියලා. කොහොමද අය ඕගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් නන්ද. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න පාලිත ෆර්නෑන්ඩෝ 0401 712 316 or Yashan Elumperuma 0430 136 163. එදාට සහභාගී වෙන්න බැරි අයට පුළුවන් ආධාර කරන්න මේ බැංකුව ගියුම් අංකයට. Account name Helping Sri Lanka Fund BSB 063154 account number 10531513. මේ ලක්මවට සරණක් වැඩසටහන ව්‍යාපෘතිය මං හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ ඔබ සංගමයේ මගින් පටන්ගත් මුල්ම ව්‍යාපෘතිය. ඉතින් ඒක ඉතාමත් සාර්ථක වෙන්න කියලා මං ඔයගලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම මං බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙල්බන් ඉන්න හැම කෙනෙක්ම වගේ මේකට පැමිණිලා අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් ඒ අය උදව් කරයි කියලා ඔයගලන්ට. ඉතින් අපි නැවතත් දවසක මේ වගේ ව්‍යාපෘතියකින් හමු වෙනතුරු අද දවසේ ওই තුන් දෙනාටම සමු දෙනවා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234.
Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Target Entertainment presents Sing Along and Dance with Anasli Malevana and Super Chimes, featuring Indrani Pereira, 1st of October at Springvale Town Hall. Tickets at House News Lanka or call Mitzi on 0430 009 113. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස් මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය දෙවනි වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 115කින් සම්මතයි. ඉදිරි ආණ්ඩුව පිහිටුවීමේ වැඩි වාසි තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගෙන් ප්‍රකාශයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 76 වෙනි සංවත්සර සැමරුම ආගමට මුල් තැන දී ආරම්භයි. තවත් මාස 4ක් රටට අමාරුයි. මහ බැංකුව අධිපති කියයි. ස්වාධීන පක්ෂ එකමුතුවේ නව සන්ධානය විමල්ගේ සභාපතිත්වයෙන් එළිදකියි. රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව ළඟදීම කුමන හෝ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ ලකුණු ඇති බවත් ඉදිරි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ වැඩිම වාසිය ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයට බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ මහරගම තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති එම පක්ෂයේ 71 වන සංවත්සරය සැමරුම් උත්සවය අමතමිනි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 71 වෙනි සංවත්සරය ඒ වෙනුවෙන් සංවත්සරික සමුළුව ජාතික තරුණ සේවා සභාවේදී පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. SWRD බණ්ඩාරනායක මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් 1951 වසරේදී පිහිට වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සැලකෙන්නේ මැදමාවතේ දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙසයි. ඒ අනුව 1956 වසරේ සංඝ වෙද ගුරු ගොවි කම්කරු යන පංචමහා බලවේග එක් රැස් කරමින් SWRD බණ්ඩාරනායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සිව්වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ආණ්ඩු බලය අත්පත් කරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු සන්ධානය වටා ජනතාව එක් රැස් කර ගනිමිනි. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට පැහැදිලි තීන්දුවක් අරගෙන තිබෙනවා. අපේ මධ්‍යම කාරක සභාව අපේ යෝජනාව දැන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක ඉඳලා ගෝඨාභය මහත්තයත් එක්ක අවස්ථා ගණනාවක් සාකච්ඡා කළා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා එක්කත් අපි කතා කළා, සාකච්ඡා කීපයක් කළා, අපිට ආරාධනා කළා. අපේ පක්ෂයේ යෝජනාව සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක්. එතකොට සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට තමයි අපි ඇතුළත් වෙනවා නම් ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ ඇතුළත් වෙන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙවෙයි. මේ රට අදපත් වෙලා තිබෙන බරපතල දුගීභාවය, කුසගින්න, බඩගින්න, ආහාර හිගය, මේ සියලු දේවල් වලින් ජනතාව පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්නේ. අපේ පක්ෂය අතරගත්ත අපේ සිනමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ගෙනිච්ච ඒ දැවැන්ත ක්‍රියාදාමය දෙගුණ තෙගුණ කළා. අපිට 70 යුගය මේ රටේ අපේකමට පණ දුන්න අභියෝග අපි අතට අරගෙන එතුමිය ඒකට ශක්තිය දුන්න යුග මෙහෙවරක් කරපු නායිකාව. අද මේ කතා කරන හැම සංසිද්ධියකම
බෙහෙත් ටික නැති වුණාම, තෙල් ටික නැති වුණාම, ආහාර ටික නැති වුණාම, බස් වලින් අපිට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණාම, දුම්රිය ගැන කතා කරනකොට මේ හැම කතාවකම ගැබ් වෙලා ඉන්නේ අපිට හැම වෙලේම මතක් වෙන්නේ අපේ ආදරණීය මාතාව සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය. එතුමිය තමයි ඒ අරංගිය යුග මෙහෙවර අද අපේ මිනිස්සු අද කල්පනා කරනවා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ගෙනිච්ච ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙනියච්ච නම් අද අපේ රට මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේකට උර දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් හදන්න. ඒකට අපි යම් දර්ශනයක් ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ආර්ථික සංවර්ධන වේගය ධන මට්ටමකට ගෙන ඒම සහ උද්දමනය පාලනය කිරීම සිදු කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ අඩු ආදායම්ලාභීන් ආරක්ෂා කිරීමට සමාජ ආරක්ෂණ ජාල සඳහා මුදල් වෙන් කළ යුතු බවයි. ඔහු මෙම අදහස් පළ කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සහ ඉදිරි දැක්ම යන මැයින් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති කතිකාවකට එක්වෙමිනි. දැන් රජයේ ආයවැයගේ වියදම් වැඩි කියලා කියන්නේ විශාල ආයවැයගේ වැඩි කියලා කියන්නේ රජයේ වැඩිපුර ණය ගන්න වෙනවා. ඒ ආයවැයගේ කෙගියක් තියෙන ඕන මේක පිළිවීමට ණය ගන්න ඕන. එතකොට ණය විදේශීය වශයෙන් විශාල ණය ගන්නවා. ඒ ණය ගැනීම තුළින් විශේෂයෙන් දේශීය වශයෙන් වැඩිපුර ණය ගන්නකොට එකක් තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි වෙනවා. මොකද රජයේ තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි ණය ඉල්ලනවා දේශීයව. අනිත් එක තමයි වෙන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ රටේ දේශීය පුද්ගලික අංශය මම කිව්ව රජයේ කොටසක් විතර පුද්ගලික අංශයේ තියෙන සම්පත් තමයි රජේ ණයට ගන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආයෝජන කිරීමට තියෙන ඉතුරුම් බැංකු ක්‍රමය තුල රජය විසින් සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අර පුද්ගලික අංශයට එකක් පොලි අනුපාතය වැඩි වෙනවා ආයෝජන කිරීමාර අනිත් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන සම්පත් බැංකු ක්‍රමය තුල තියෙන සම්පත් ටික රජය පාවිච්චි කරාම පුද්ගලික අංශයට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක්. අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 120ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 5ක් ලැබුණා. එහිදී ඡන්දය භාවිතා නොකළ සංඛ්‍යාව 43ක්. සමගි ජනබලවේගය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු ඡන්දය භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටියා. ජාතික ජනබලවේගය විපක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කරනු ලැබුවා. මේ අතර විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමේ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණා. 156 වන පොලිස් දිනය පසුගිය 3 වෙනිදාට යෙදී තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම රාජ්‍ය ආයතනය අතරින් 3 වන රාජ්‍ය ආයතනය වන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවයි. 1866 වසරේ සැප්තැම්බර් 3 වන දින පිහිට වූ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථම පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් සර් GWRD කැම්බල් කටයුතු කළ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය පැවසුවේ. පොලිස් දිනය නිමිත්තෙන් ප්‍රධාන පොලිස් සැමරුම් උත්සවය පැවැත්වුණේ බම්බලපිටිය පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේදී. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහ කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඇතුළු ඇමතිවරුන් රැසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය පැවැත්වුණේ මෙලෙසිනි. එය අශ්වයන් පෙරටු කරගත් නිලධාරීන්ගේ සම්මාන පෙළපාලිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාවේ සහ නිල සුනක දර්ශන, සංස්කෘතික දර්ශනය ඇතුළු අංග රැසකින් මෙවර පොලිස් දිනය සැමරුම් උත්සවය වර්ණවත් වනවා. ඊට සමගාමීව ලබන 10 වෙනිදා දක්වා පොලිස් සතියක් නම් කර ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය සඳහන් කළා. එහෙනම් නීතිය සම්මත කරගන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. නීතිය හදන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන්නේ විධායකයට. කැබිනට් මණ්ඩලයට. ඒ නීතිය උල්ලංඝනය කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකයි අපි නීතිය ආධිපත්‍ය කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන්නේ. නීතියට ගරු කළා නීතිය අනුව ක්‍රියා කරන්න තියෙනවා. නීතිය උල්ලංඝනය කරනකොට නීති ආධිපත්‍ය කැඩෙනවා. නීති ආධිපත්‍ය කඩනවා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අඩපණ වෙනවා. අනේ යනෝ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. නීතිය උල්ලංඝනය කරාම නීතිය කැඩුවාම ඒක ඒ පිළිබඳ ක්‍රියා කරන්නට ආයතන දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ඒ කියන්නේ සෝදිසි කරලා බලලා ඒකට වග කිය යුතු කවුද කියලා හඳුනාගෙන
ඒ අයට විරුද්ධව නඩු දාන්න වමනාදන් රිමාන්ඩ් භාරයේ තියාගන්න එක ඒක පොලිසියේ වැඩ කටයුත්තක්. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තායිලන්තයේ සිට පසුගිය දෙවනිදා රාත්‍රියේ දිවයිනට පැමිණියා. කටුනායක ගුවන් තොටුපළ කාර්යභාර කළමනාකරු පැවසුවේ සිංගප්පූරු ගුවන් සේවයට අයත් යානයකින් රාත්‍රී 11:30ට පමණ හිටපු ජනාධිපතිවරයා දිවයිනට පැමිණි බවයි. හිටපු ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීම සඳහා මැති ඇමතිවරුන් කීප දෙනෙක්ම කටුනායක ගුවන් තොටුපළට පැමිණ සිටියා. දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් මැද්දේ ඔවුන් ගුවන් තොටුපළේ සිට කොළඹ බලා රැගෙන යාමට පියවරගෙන තිබුණා. ඉකුත් ජූලි මාස 9 වෙනිදා ඇති වූ මහජන ගැටීමත් සමග ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මාලදිවයින බලා ගිය අතර පසුව ජූලි මාස 14 වෙනිදා සිංගප්පූරුවට පැමිණීමෙන් පසු ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්සුවා. දිවයිනට පැමිණි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුට හිමි වරප්‍රසාද ලබා දීමට රජය කටයුතු කර ඇති බවයි වාර්තා වූවේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වේල්ගම මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පක්ෂ මූලස්ථානය බත්තරමුල්ලේදී විවෘත කෙරුණා. නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වය දරනු ලබන්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වේල්ගම මහතායි. ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ කටයුතු සිදු වූයේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයක් අද නෑ. ළමයි පිස්සෝ ටිකක් විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් පක්ෂ නෑ. පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය ඒතර නෑ. අද ලංකාවේ වැඩිම නිදහසෙන් පස්සේ වැඩිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. අද ඒකේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මරලා දාලා. ඒතර පක්ෂ ප්‍රතිපත්තියක් නෑ. පක්ෂ ජනතාවක් නෑ. පක්ෂ නම විතරයි තියෙන්නේ. ඒකම ඇයි මෙහෙම වෙනස් කරගන්න නැත්තේ පුතු මේ හිතන විදිහට? අනේ මන් දන්නේ. දැන් රාජතාන්ත්‍රික නායකයන් නේද සභාපති දෙන්නේ සාමාන්‍ය නිදහස් පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව. ඔව්. නෑ හැබැයි දැන් සභාපති ජනාධිපතිකමෙන් ගියාට පස්සේ එහෙම නීතියක් නෑ. නෑ නේද? පුතු මේ දැන් ඉස්සරහට මොකද කරන්නේ නිදහස් පක්ෂ වෙනුවෙන්? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නම නෙමෙයි මට ප්‍රධාන වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තියයි ජනතාවයි. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම වැඩ කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ පක්ෂවල එකතුවෙන් පිහිට වූ නව සන්ධානය එළි දැක්වුණා. ඒ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන්. උත්තර ලංකා සභාවේ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරුන් ලෙස පිවිතුරු හෙළ උරුමේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල සහ ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ නම් කර තිබෙනවා. එහි අනුශාසක තනතුර පිරිනමා ඇත්තේ විජයදරණී ජාතික සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන්ටයි. අපි හැමෝම දකින සීන රාජ්‍යයට ලබවට ලංකාව පත් කරන ආණ්ඩුවක් හැදුවා කියලා අපි හිතුවා. නමුත් මිත්‍රවරුනි ජනතා න්‍යාය පත්‍රයේ පැත්තකට දාලා පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර පවුලේ න්‍යාය පත්‍ර ඉදිරියට අරගෙන ඇවිල්ලා ඔබේ අපේ සීන පැතුම් බලාපොරොත්තු සියල්ලම මේ නායකයන් පොඩිපට්ටම් කරලා දැම්මා. ගමන අතරමඟ නතර වුණා කියලා පෙනුනත් නැග්ග බස් එක වැරදුනා. අපි බස් එකෙන් බැස්සා. ඒත් අපේ ගමන අපි යනවා කියන එක අපි බය නැතුව ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේ මේ ජයග්‍රාහී ගමන අත්නොහැර ඉදිරියට වඩවාලන්න අපි ඉල්ලනවා මේ රටේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් ඔබේ ව්‍යාපාර ඔබේ ධනය සාධාරණ ලෙස ආරක්ෂා කරගන්න උනත් මීට වඩා සුරක්ෂිත සමාජයක් තියෙන්න ඕන. අපි ඉල්ලනවා මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් එන්න එකතු වෙන්න. අපි ඉල්ලනවා මේ රටේ සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් සේවකයන්ගෙන් මේ තමයි ඔබ ඉල්ලන සභාගය. අපි කටින් බතල නෙවෙයි වාලච්චේන කඩදාසි කම්මල හදලා පෙන්නුවක් යකඩවලට විකුණන්න තිබ්බ වාලච්චේන කඩදාසි කම්මල. ඒ සමගින් සතියේ පුවත් මෙසේ නිමාව දකි. මෙම පුවත් නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේත් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service,
call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Tarkin Entertainment presents Sing Along and Dance with Anasli Malevana and Super Chimes, featuring Indrani Pereira, 1st of October at Springvale Town Hall. Tickets at Sri Lanka or call Mitzi on 0430 009 113. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. One thing I found, kids all over the world, I was in quite a few different countries, and all kids are cute. I don't care whether they're black, brown, green, blue. Kids are cute. That was Cooper Slack. That guy's name I remember, Cooper Slack. But see this young man, nice looking boy, happy kid. මේවා එල්ලෙන පාලම ලේවැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති පාලමක් ලෙස තමයි මෙම වීඩියෝවට සටහනක් දැමූ පරිශීලකයෙක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. But color film was hard to get at that time. It was very new. And there was a very limited supply of it. Here's an ox cart. They didn't do anything in a great hurry. They really couldn't. Of course, Ceylon was not touched by the war at all. There was no fighting in Ceylon, so this again has got to be Kandy. I'm just assuming it is. නැවත ඔබ දකින්නේ මහනුවර නගරයේ දර්ශනයක්. මෙම දර්ශනයේ විවිධ රික්ෂෝ අරුවන් පිරිසක් දැක්වෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවක් රික්ෂෝවෙන් බැස අසල ඇති කඩේකට පියමනින ආකාරය දැක්වෙනවා. ඉදිරියෙන් ඔබ දකින්නේ රැජින හෝටල් එහෙම නැත්නම් ක්වීන්ස් හෝටල් එක. Hi, Sri Lankan food. When you go to a big dinner table or lunch table at home and your village, we cannot miss a wambatu moju, which is the eggplant pie.
but I'm not going to do the same recipe. I'm going to do something nice as a pickle, as a chutney, or as a salad. So you can use this one at your table, which is nice and colorful. Wambat emoji is a little bit dark and sometimes it's dark. So let's go through the ingredients. Okay, we got eggplant already fried, and I used Lebanese eggplant, which gives you a nice skin all the way through because it's long and skinny. And then I have coconut vinegar. You can use normal vinegar if you don't have coconut vinegar. And then I've got turmeric, mustard, grain mustard. If you don't have grain mustard, you can use crushed mustard, and sugar, chili flakes, and then I've got curry leaves, red Spanish onions, and then I've got yellow capsicum, red chilies, cashew nuts, cinnamon, green capsicum, and red capsicum. I'm going to add vinegar. I'm using coconut vinegar and sugar. Sugar and vinegar we use to preserve this, so you can keep it for a long time. So I need to boil this sugar and vinegar together to get that nice sweet and sour flavor. So you can see sugar and vinegar is now mixed together nicely. I'm going to add chili flakes, turmeric, and mustard. Now I'm going to add cinnamon. So now I'm going to add my last ingredient item, curry leaves. I like curry leaves in dishes like this. So while this is simmering, what I'm going to do is I'm going to deep fry all these ingredients which is left, which is the capsicums, onions, and cashews and chilies. I'm going to put all together and deep fry. Well, now I've got all my vegetables fried and everything's ready. It's time to mix my beautiful nice salad, a pickle and chutney. So eggplant goes. Look at that, it's nice and crispy. And all my capsicums and onions and chilies, everything goes in. And the cashews. And then now my dressing. I'm gonna add my dressing sauce. We're going to mix this together nicely and gently. Do not crush these beautiful eggplants and all that. You need to have different flavors, and it's a perfect vegetarian salad. So as you can see, it's already been fried and it's in vinegar and sugar, so it doesn't mean that you have to use it a day. You can keep it in the fridge or a jar whenever you need to use it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Set out on the road, was thinking my failing fortune, looking for a pot of gold. But things got bad and things got worse. I guess you know the tune. And oh Lord, I'm stuck in the load I am. The man from the magazine said I was on my way, but some way I lost connection, or ran out of song to play. Who came into town a one-night stand? It looks like my plans fell through. And oh Lord, the second low I am.
so bright. I wanna sleep with you in the desert tonight, with a million stars all around. I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. I found her a long time ago, what a woman can do to your soul. She can take you anywhere, don't know else where to go. I got a peaceful, easy feeling. I know you won't let me down, 'cause I'm already standing. Yes, I'm already standing. Yes, I'm already standing on the ground. Long as I remember, the rain kept coming down, the clouds of mystery pouring, confusion on the ground. A good man through the ages who try to find the sun. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? I went down Virginia, seeking shelter from the storm. The crowds had rushed together, trying to keep warm. But still the rain kept pouring further around my ear. And I wonder, still I wonder, who stopped the rain? Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Target Entertainment presents Sing Along and Dance with Anasli Malevana and Super Chimes,
featuring Indrani Pereira, 1st of October at Springvale Town Hall. Tickets at House News Lanka or call Mitzi on 0430 009 113. Good morning. We're here again with Professor Thissa Wijeratna discussing brain health. This is continuing on from last week's segment where we talked about brain health, what it is, and also how brain disorders can be prevented to some degree. And we'll elaborate on that in today's segment. Professor, is it something that people should only be concerned about once they've developed a brain disorder? Sonali, this is a great question once again. As we talked about during last couple of weeks, brain health is in peril. Naturally, most people think that they should be interested in brain health when they actually get a diagnosis of a brain disorder, Right. which at this point of time 1 in 3 of us are having, unfortunately. It is important for us to remember that given that brain is such a unique organ in our body, because we are absolutely nothing without our brain, if brain health is in peril, if a majority of the brain disorders can be prevented, we must respect this throughout our life course. Say for an example, if you are a young woman who are planning to get married and planning to have a baby one day, you should plan your life now so that you maintain your brain health to the optimum level and you prepare yourself for your pregnancy as best as you can optimally, and then you generate a very healthy human brain to the human world as best as you can within the circumstances that you are in at that particular time. Right. Similarly, when we raise children from very early age throughout pregnancy, of course, one need to maintain perfect health so that you maintain brain health, and then when they are born, you protect them from head injuries, you protect them from various infections, you protect them from any emotional or physical abuse so that their brain has the best chance to grow so that they can end up winning Nobel Prize or discovering amazing things so that humanity can flourish throughout the world. And then as we get into teenage years, we must make sure that we don't engage in a behavior that could impact brain health. As well as we get older, let's say that some of our viewers, if they are in their 80s or 90s or 70s, if they already been given a diagnosis of mild dementia or Parkinson's disease or any other brain disorder, it is very important that they engage in activities that preserve their brain function and protect whatever the remaining brain function, and make their life quite fruitful for them as well as others. That's why I say that when we talk about brain health, it is not targeting a particular group of people. This is throughout our lifespan, across the life course. We want to protect brain, preserve brain health, and promote brain health across the world, irrespective of the language that one speaks or the area that where they live or the cultural background or the economic background. You mentioned some activities that should be avoided, Professor, in early life, such as in teenage years, to maintain optimal brain health. What are some of those activities? I think, as I said, we are what we eat and we are what we do. So it is very important that we start with good nutrition. In other words, plenty of fruits and vegetables, 5 to 7 portions per day, not 5 to 7 times, but 5 to 7 portions per day. Right. And then cutting back salt intake, not smoking, not taking recreational drugs, not engage in sporting activities that could damage your brain. Most contact sports, specifically the things that could promote one to have concussion. If one is engaged in those activities, as we do in professional sports,
it is up to us in the medical community to make sure that we preserve those young brains as best as possible. That's why you see most developed world has specific concussion programs and national and international guidelines to protect those brains as best as possible. Most of us who do see some of these sports stars from time to time, when we take them away from games, we do tell them regularly that our job is to preserve their brain for the next 50 years or 70 years, not for the next weekend game that a particular player at their young age might be mostly interested in. Then the sleep. It is important to remember that most other organs in our body has a mechanism to get rid of waste products. We name that as lymphatic system. Say for an example, if I were to use my hand or legs or any other parts of the body, we have an inbuilt mechanism to get rid of waste products in that area of the body or in that organ. Up until recently, we did not know what sort of a system that brain has, but we did know that brain didn't have a lymphatic system. That we knew. But during last decade or so, we came to know that there is a different mechanism that brain use to get rid of those waste products, and that system can only operate during sleep. This is why if you had a completely useless sleepless night, you feel pretty miserable and tired and washed out the next day. That's very interesting, Professor. It is. So you're basically saying that sleep has a function, and that function is kind of to function as removing waste from the brain. Oh, the sleep has many functions. I'm not a word sleep expert, so I will let those experts to talk about them. Right. But as a brain expert, I can categorically say that the reasonably decent sleep, which is about 6-7 hours of high quality straight sleep without having disruptions or fragmentation of that sleep, is critically important for our brain to get rid of those waste products, and that's one key function. What kind of waste products does the brain produce, Professor? The brain, that's a good question. The brain, although it's only a small portion of our body weight, it takes almost 1/4 of nutrition and blood supply at a given time. So even when you are asleep, your brain is still active. That's why you enjoy dreams. The waste products, as it is doing all the sophisticated things, planning, thinking, coordinating, and all the things that you and me do as human beings, does need a hell of a lot of energy. And when it uses that energy, like any other energy, the using organ or structure, it has to come up with waste products. So those are the waste products that it produces, and there need to be a mechanism to get rid of that waste product, and one of the main mechanisms occur during sleep. And the other fascinating thing is, I do know that the headache disorders such as chronic migraine, it gets worse if you sleep too much. So the too much sleep is also seems to create a negative impact in brain health. So the ideal sleep that most recommend would be around 7 hours of sleep. Right. Thank you, Professor. A lot of the things you're talking about seem to be, to me, like they would help overall health, not just brain health. So having a healthy diet and healthy exercise and sleep routines would help perhaps a whole lot of other disorders as well as the brain. But it's interesting that the brain actually controls a lot of those other areas of our body. Of course, as you said, none of us would be anything without our brains. It's like the central processing unit. Absolutely, I think you hit the nail on the head. Because brain is the central processing unit in the body, it is connected with everything else. It's been very interesting speaking with you this morning, Professor. Thank you very much. I'm definitely intrigued to hear more about brain health, and I'm sure our audience is as well. Thank you very much for joining us today, Professor. Looking forward to the next week. So am I. Thank you.